Hello everyone, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি আমেরিকান ব্লগার ইবা। আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে। তো যাই হোক, আমি আগের ভিডিওর মধ্যে শেয়ার করছিলাম যে আমরা নাইগ্রা ফলসের শিপ জার্নি পরে এত বেশি বৃষ্টি আইছে, আমি আপনার লগে শেয়ার করছি ওয়েদারটা। আমরা কি হোটেলও গেছিলাম গিয়া, দেন নাইট টাইমও বারোই আইছি। কই আজকে তো লাইক মানে শেষ রাইত আর কি, মানে লাস্ট নাইট, সো একটু এনজয় করি বাড়া থাকে। তো দেখা ফাইরা লাইক খুব বৃষ্টির মধ্যেও আমরা স্কাই হুল যেটা রাইড আছে ওটা আর কি সরলাম, যে এনজয় করছি। ও যে দেখা ফাইরা রাইডটা ওটাও আর কি সাদা দেখা যায়, ও রাইডটাকে আমরা সরছি। তো ভালো লাগছে। তো এখন নাকি গাড়ি দিয়া আমরা আর কি রাস্তা বা যাইলাম। তো দেখতে পারা অত যে লাইক বৃষ্টি আসতো সারাদিন বা এখনও লাইক থোড়া ফরের, তারপরেও মানুষ সকলের মানে বন্ধ নাই, সব মানুষ সকলও খুব এনজয় করা, তারা রিংকুট ফরি ঘুররা। একটা পার্সন ছিল বৃষ্টি দিয়ে। তো আমি এখন গাড়ি পার্ক করার পরে আমি নাইগ্রা ফলসে খান্দা যাইছি। ওই কালারফুল নাইগ্রা ফলসটা আপনারা দেখাই, যেহেতু যাই গিয়া কালকে মর্নিং গো দেখতে পারা সব মানুষগুলো ভিডিও করে আর কিলা বৃষ্টিতে অত সুন্দর নাইগ্রা ফলস আমার লোকে আপনারা এনজয় করা। নাইগ্রা ফলসের নাইট ভিউটা দেখা ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট হয়ে যাবে। রাত্রের মধ্যেও লাইক শিপ চলে নাইগ্রা ফলসে যাওয়ার লাগে, মানুষ সকল কিলো পাগল, তারা রাত্রের মধ্যে নান্টুর লাগে শিপ করে ফলসে খান্দা যাইরা। আমি তো দিকে উঠে গেছি। তো এরপরে আর কি আবার বের করছে কই ওটা শপিং মলের লাইক পিছতে তোরা আটকে উঠে দেখি, তো একটু এনজয় করি যাই। তো দেখতে পাই রাস্তার মানুষ সকল খেলা ভিড় করা, তারা খেলা যাইরা অত মানুষ তারা তারপর আর কি বৃষ্টিদের। তো এই সময় লাইক 10টা বাজে গেছে, তো হঠাৎ করে লাইক ফায়ার ওয়ার্ক শুরু হয়ে গেছে। তো দেখে তো যে ভালো লাগছে। তো আমরা তো গাড়ি স্টপ করা যাইতো না, কারণ আমরা রোদে যাইলাম। তো সেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার যে ভালো লাগছে, ওই যাই দেখতে পেলাম মতো।
আসলে আমি চাইলে কি লাইক নাইগা ফলস খান্তা থেকে এই ভিডিওটা করতে পারলাম আর সুন্দর লাগলো না আসলে আমার যাওয়ার মতো এনার্জি আসলো না কারণ আমার চোখ ফুলিয়া আমি সিক হয়ে গেছিলাম আসলে জ্বর উঠে গেছিলো তো গাড়ি থেকে বইয়াও ভিডিও করছি আই হোপ আপনারা এনজয় করছেন দেখিয়া আমিও এনজয় করলাম আবারও দেখিয়া তো দিতে পারে কত মানুষ Courageous. We don't really care if you survive. We make scary fun for folks all ages. Lots of nervous laughter here in the hereafter. Why's everybody screaming? Niagara. ¿Dónde el gol? Engaging you's on my agenda. Request my chariot, get ya. Road and hop in. First impression, you OPN. Welcome to the Niagara Skyway. For your safety, please remain seated and do not lean against the gondola doors. For your convenience, we've provided 4 illuminated control buttons in the ceiling. The red button will alert the operator to check the gondola to see if there's a problem. The white button is for interior lights, and the blue button will turn audio on and off. Construction of the wheel took over 6 months, requiring a workforce of 200 people in order to complete the project for its opening in June 2006. The wheel stands 53 meters tall and is equipped with 42 climate-controlled gondolas. আমার হার্টবিট বেড়ে গেছে Designed and built in Switzerland. The speed of the wheel is set at approximately 4.5 meters. Get ya. The doors OPN. Take the high road and hop in. You OPN. আমার আজকের ভিডিওটা যদি আপনার কাছে ভালো লাগে তো অবশ্যই আমার কমেন্ট করে জানাইবা আর আমার চ্যানেলটারে এখন পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করছেন না প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড আমার সাপোর্ট করে যাইবা আমিও আপনারা সাপোর্ট করবো ইনশাআল্লাহ আপনারা যতটুকু সম্ভব আমি সাপোর্ট করবো আপনারাও আমার সাপোর্ট করে যাইবা আপনারা সাপোর্ট না হলে আমি সামনে দিয়ে আগে দিতে পারতাম না তো এটা হলো আর কি লাইক আমার নাইগারা ফলস 5 নম্বর আর কি পার্ট তো এটা হইলো আর কি লাস্ট নাইট আর কি থাকছিলাম কানাডা নাইগারা ফলস তো একটা পছন্দ ছিল এনজয় তো যাই হোক যতটুকু এনজয় করছি আপনার লোকে শেয়ার করছি
আমি আর বেশি মাছলাম না আজকের ভিডিওটার মাঝখানে আমি এখনও শেষ করে দিলাম। আর প্রত্যেকজন দেখা হইব নেক্সট ভিডিওর মধ্যে। আপনারা সব ভালো থাকা, আমার লাগে দোয়া করবা, আমার ফ্যামিলির লাগে দোয়া করবা, আর আপনারা সবার লাগে রইল আমার অসংখ্য ভালোবাসা এবং দোয়া। তো যাই হোক, আল্লাহ হাফিজ, বাই, আসসালামু আলাইকুম। What a selection from Bart to Brad to Reese Witherspoon and from Paul. I wish my life was as exciting as Indiana Jones. And I wish